here. This is called RPSID model. Risk factors, protective factors, suicidal inquiry, interventions, then followed by the last one, documentation part. So that's what very important here. The suicide assessment. We designed a model that is called RPSID model, identifying the risk factors, identifying the protective factors, conduct suicide inquiry, intervention, followed by documentation. So that's what. See, the purpose of this study is to prevent the onset of suicide in a, although you're not doing your best here. The suicide rate is where almost a woman committed suicide in the sari in an emergency. In a psychiatric in JMFC, he committed suicide in a bathroom. So that's what very recently that we noticed here. So that's what see. So if you are good enough into this model and with assessment form we'll have at the 31 we'll have a discussion of that after the inauguration here. If you are good enough into that assessment part, we can prevent that suicide. Who is at the risk, we can easily make up. We can have a keen concentration on that. We can exclusively focus on the specific patient who is having, because who verbalizes all the things. The suicide assessment form is having all the evidence. We will elicit all the information from the client so that we will document it. So who is at the risk, how best we can able to prevent it. Okay. So then coming to the next one here, the risk factors. As I told you that when you look at the risk factors here, gender, age, marital status, religion, other risk factors, and one more that is called as the socio-economic status. When you look at, see here, the age and suicide are possibly correlated here. As the age increases, the risk of suicide also increases here. The rates rise sharply during adolescence, peak between 40 and 50 years until the age of 65 years. So then coming to the gender, women attempt suicide more, but the men succeeds more often here. The rate of successful suicide is of almost 70% in case of men and 30% in case of women here. Marital status. So that's what you always remember that ಭಾಳ ಜನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯನ ಕಣ್ಣೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮಗನಿಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗರು ಮೊದಲನೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 10,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರೋರು ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದವರು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಕಿರಿಕಿರಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇಶ್ಯೂಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಮದುವೆನೇ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ 1, 2, 3 ಅದಕ್ಕೆ ಇದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಮನೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿರಿಕಿರಿನೇ ಬೇಡ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಮನೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ತಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು, ಇವು ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ತೊಗೊಂತೀನಿ ನಾನು, 10,000 ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ